news breaks with the same speed. Sometimes you find the news, and sometimes the news finds you. All stations can keep up. At adabafm, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we'll also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. It's 3 o'clock. Good afternoon. I am Olabisi Olaniyi with Adaba News at 3 in the news. President Tinubu seeks stronger federal-state collaboration on financial autonomy. Federal government begins implementation of new withholding tax regime. Fubara vows to resist attempts to undermine its administration. This is the news. Now the news in detail. President Bola Tinubu has called for stronger collaboration between the federal and state governments to address pressing challenges, including local government autonomy, currency stability, among others. Tinubu made the call when members of the Nigerian Governors Forum, led by Governor Abdurrahman Abdurrazak of Kwara State, paid him New Year visit in Lagos. The president said the financial autonomy granted to local government is not an attempt to snatch the third tier of government from governance. Change as I wish it. You have the control of your local governments. Do what you expected of grassroots effectiveness and restoration of their hope. It's in your hand. President Tinubu said governors are central to achieving food security, economic prosperity, and rapid national growth. It means we just have to work harder and grow more. And the situation of our currency will improve. And the elastic limit and the economic variables will determine how far individual could go. And the agricultural value chain will depend on all of you. You own the land. Whatever I'm doing in agriculture is just a mere help to stimulate food production. The job is in your hands. On his part, Kwara State Governor and Chairman of the Nigeria Governors Forum assured the President of Governors' support. The complaint in Jigar was that there's a bumper harvest, but because of the strength of our currency, the harvest is being exported out. So most of us are encouraging ourselves to buy bumper stocks into our silos, store them for the rainy day. So in terms of agriculture, the policy is working. That was the chairman of the Nigeria Governors Forum, Abdurrahman Abdurazak. Vice President Kashim Shettima has assured Nigerians that the positive impact of the Tinubu administration policies will begin to manifest in the coming weeks. Shettima spoke after a New Year homage to President Bola Ahmed Tinubu at his Lagos residence. He expressed optimism about the nation's economic trajectory and a brighter future for its citizens. I believe we have turned the corner, and inshallah we shall have a very robust economic activities in the new year. I believe Nigerians will prosper. The economy has started picking up, and in the coming weeks and months, Nigerians will start smiling for the better. We are working assiduously
with the National Assembly to come up with robust solutions to our national challenges. There is no nation that is immune to the economic headwinds across the world. But I want to assure Nigerians that the economy is turning the corner. The Vice President noted that the administration is working in close collaboration with the National Assembly to implement comprehensive solutions to the country's challenges. Ekiti State Governor Biodun Yebanji has declared 2025 as the year of accelerated growth in the state's journey towards shared prosperity. The governor spoke in his statewide New Year broadcast. He assured that the state will witness massive improvement in food production, infrastructure and better government services that never have been seen before in the history of the state. Governor Yebanji noted that the state has taken a leap towards a higher pedestal of economic development, most especially with the approval granted the state airport to commence non-scheduled flights. The federal government has kicked off the implementation of the 2024 withholding tax regulations. The new regulations, approved in July last year and put into the Gazette in October, took effect on Wednesday. Chairman of the Presidential Committee on Fiscal Policy and Tax Reforms, Taiwo Oyedele, announced the commencement of the reforms. Oyedele noted that the tax deduction is intended to modernize the tax system, streamline compliance, and address long-standing inefficiencies. He said small and medium enterprises are now exempted from withholding tax compliance in order to ease administrative and financial challenges. You're listening to Adaba News at 3 on 88.9 FM Akure, transmitting from Ilaramoki. After the break, Fubara vows to resist attempts to undermine his administration. We'll bring you details in the second part of the bulletin. Please join us again. Achievers College of Nursing Sciences calling. Achievers College of Nursing Sciences, Kilometer 2 Owo Ado Road, Ijapo Housing Estate, Akure, Ondo State, an affiliate of Achievers University, Owo, Ondo State, invites qualified candidates for the 2024-2025 academic session admission. Candidates must have at least 5 O-level credits in English, mathematics, physics, chemistry, and biology, and must score a minimum of 150 in the 2024 UTME with the correct subject combination mentioned. Interested applicants can obtain application forms from the registry of the college at a cost of 10,000 naira. Screening of applicants holds daily, Monday to Friday, between 9 a.m. and 4 p.m. at Achievers College of Nursing Sciences, Kilometer 2 Owado Road, Ijapo Housing Estate, Akure, Ondo State. Call Joke 0703 826 4197, Jane 0806 811 4056. Achievers College of Nursing Sciences, Akure, knowledge, integrity, and leadership. The news on Adaba 88.9 FM. Thank you for staying tuned. For news, update, and live streaming, visit our website w889.fm or download adabafm app on Google Play Store. You can be part of us on our social media platforms www.facebook.com/adabafm 88.9 on Facebook, at Adaba 889FM on Instagram and X. You can also provide us information via email newsroom@adaba889.fm. And now to the rest of the news. The Secretary to the Government of the Federation, Senator George Akume, has called on youths not to surrender themselves to the political class to be used as tools for destruction. Akume spoke in Konshisha local government area of Benue State. It asked the youth to always request for accountability of stewardship from the political class. The former Minister of Special Duties reiterated President Bola Tinubu's commitment towards providing more democracy dividends to Nigerians. Rivers State Governor Siminalayi Fubara has vowed to frustrate an individual or group attempting to undermine his administration's efforts to deliver good governance to the people of the state. Fubara spoke at the 2025 New Year State Banquet in Port Harcourt. He reassured residents that his government remains resolute in its mission to protect the state's interest.
The governor emphasized the unwavering support of prominent political figures in Rivers State, including former governors Dr. Peter Odili and other notable leaders in the state. Fubara said their collective influence and contributions remain instrumental to the state's political stability and growth. The organized labor has revealed plans to advocate for an increase of the 70,000 naira minimum wage to reflect inflation rates. Trade Union Congress TUC President Festus Osifo argued that workers' wages should rise in tandem with inflation each year rather than waiting for 5 years between increases. Osifo explained that the TUC and Nigeria Labour Congress members have initiated discussions on the matter. Corps Marshal Federal Road Safety Corps Shehu Mohammed has pledged to improve service delivery in 2025. Mohammed made the pledge in his New Year message on Thursday in Abuja. He said the FRSC would build on the successes of 2024 to improve its services and make Nigerian roads safer. The Corps Marshal assured that the FRSC will continue to prioritize the welfare and training of its personnel to enhance their productivity and service delivery. And now to end Adaba News at 3, a recap of our top stories. President Bola Tinubu has called for stronger collaboration between the federal and state governments to address pressing challenges, including local government autonomy, currency stability, among others. The federal government has kicked off the implementation of the 2024 withholding tax regulations. And we also told you that Rivers State Governor Siminalayi Fubara has vowed to frustrate any individual or group attempting to undermine his administration's efforts to deliver good governance to the people of the state. And that's Adaba News at 3. It was edited by Olasukomi Elujoba. I am Olabisi Olaniyolu Ashegun. Thank you for listening. Good afternoon. Sometimes you find the news, and sometimes the news finds you. All stations can keep up. At adabafm, we not only give you news at the speed of nanosecond, but we also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. Iroyin tó jójú lówó, àwọn ètò tó móríyá, ìfi tó ní létí tó jinlẹ̀, àwọn àṣà tó jáfáfá, orin àsìkò tó mọ́gbọ́n wá. Adaba 88.9 FM Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn rèé láti iléeṣẹ́ Àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ òní. Ààrẹ Tinubu béèrè fún àfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ lórí òmìnira ìnáwó. Ìjọba àpapọ̀ bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀múlẹ̀ yíyọ owó orí lórí àwọn owó táwọn èèyàn bá fi ránṣẹ́. Fubara jókòó lájà wípé òun ò ní fàyè gba ẹnikẹ́ni láti dàǹbarú ìṣèjọba mọ́ lọ́wọ́. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pè fún àfọwọ́sowọ́pọ̀ tó le dán láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ láti lè yanjú àwọn ìpèníjà kọ̀ọ̀kan eléyìí tó ń domi àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rú pẹ̀lú ìfẹsẹ̀múlẹ̀ owó náírà àti yíyọ̀ǹda àǹfààní fún ìjọba ìbílẹ̀ láti mọ̀ náwó lásùnwọ̀n oníkálukú wọn. Tinubu pe ìpè ọ̀hún lákòókò tí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí léyìí tí gómìnà Abdulrahman Abdulrazak tìpínlẹ̀ Kwara tí wọ́n lọ ṣe àbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́mbẹ̀ẹ́ bàbá kára ó lè ṣe l'Àbújá. Ààrẹ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé fífi ààyè sílẹ̀ fún ìjọba ìbílẹ̀ láti mọ̀ náwó lásùnwọ̀n ara wọn lómìnira ni kì í ṣe èròǹgbà láti gba ìjọba ọ̀hún kúrò lọ́wọ́ àwọn gómìnà. Ó
ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọ̀pá kò tẹ̀lẹ̀ ìṣèjọba òun làwọn gómìnà jẹ́ tó sì jẹ́ wípé àwọn gan ni wọ́n ń rí sí ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé àti àṣeyọrí lórílẹ̀‐èdè jù. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, gómìnà Abdulrasaq Abdulrahman tìpínlẹ̀ Kwara, ẹni tí í ṣe alágẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí, jẹ́ kó di mímọ̀ fún ààrẹ wípé bí ike ti súnmọ́ màálù òun làwọn yóò súnmọ́ ìṣèjọba àpapọ̀ àti wípé ohun gbogbo táwọn ò bá ṣe ń làwọn ò mú sàlógún láti lè fọwọ́ ti ìjọba àpapọ̀ lẹ́yìn. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima ti mú dáhùn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò gùn lé àwọn òtẹ́ kan lọ́dún 2025 eléyìí tí yóò mú ká iye òtura fáwọn ènìyàn. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí ìṣèjọba tó wà lóde ń gbé ẹni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní sèṣore táwọn ènìyàn sì mọ̀ rí láìpẹ́ ọjọ́. Shettima pàbí ọ̀rọ̀ ọ̀hún yábìdún rẹ̀ lákòókò tó ń kan sára sáàrẹ̀ Bọ́lá Tinubu nílẹ̀gbé rẹ̀ tó wà nípínlẹ̀ Èkó. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń ló ti ń lapa rere látàrí wípé ó ti lànà tó dára kọjá. Ó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé adùn ni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ gbẹ̀yìn wúrò fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí. Igbákejì ààrẹ ọ̀hún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣèjọba tó wà lóde ni kò káwọ́ àkárẹ̀yìn láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ilé aṣòfin láti lè ṣàgbékalẹ̀ àwọn ọ̀nà tí yóò yanjú àwọn ìṣòro torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kojú. Gómìnà Abíọ́dún Oyèbánjí tìpínlẹ̀ Èkìtì ló ti kéde rẹ̀ wípé ọdún 2025 ọdún ìdàgbàsókè ní kíákíá ní fún ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Gómìnà fọ̀rọ̀ náà léde lákòókò ọ̀rọ̀ ẹkú ọdún eléyìí tó fi léde fáwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ó mú dá ìpínlẹ̀ ọ̀hún lójú wípé ọdún 2025 ìṣèjọba ìpínlẹ̀ náà yóò gbájúmọ́ pípèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu, ìdàgbàsókè àwọn amáyémúgbà rọrùn, ìṣèjọba tó dúró re pẹ̀lú wípé yóò fi kún àwọn ìtàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó ti dára sẹ́yìn re. Ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìgbésẹ̀ yíyọ owó orí nínú owó tẹ́nìkan bá ń fi ṣọwọ́ sẹ́nìkejì. Òfin tuntun ọ̀hún eléyìí tó ti dàfọwọ́ sí lóṣù kejì ọdún tó kọjá tó sì ti wọ àlàkalẹ̀ ìṣàkóso ìnáwó lóṣù kẹwàá yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹsẹ̀múlẹ̀ lọ́jọ́rùú. Alága ìgbìmọ̀ tá a rí gbé kalẹ̀ láti rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná àti àtúnṣe sówó orí Táíwò Oyèdélé ló fi ìkéde náà léde. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé yíyọ owó orí ọ̀hún wáyé láti lè lo ọgbọ́n ìgbàlódé lórí ètò owó orí sísan àti láti lè ṣàkóso báwọn ènìyàn ó ṣe mọ́ ṣe báwọn ènìyàn bí wọn ò ṣe ní mọ́ sí ti kún sí ọ̀rọ̀ owó orí sísan bí ìtọ́jọ́ pípẹ́ wá. Ó fi kún wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún kò ní í ṣe pẹ̀lú àwọn olókoòwò kéékèèké àti àwọn oníléeṣẹ́ kéréje bó ṣe jẹ́ wípé ìjọba kò ní fi òótí ọ̀hún léde lórí wọn torí wípé ó fẹ́ káyé rọgbọ fún wọn lẹ́nu iṣẹ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́. Bá a bá padà dé á jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín wípé gómìnà Fubara ń ló ti jẹ́jẹ́ báyìí wípé òun ò ní fàyè sílẹ̀ fẹ́nikẹ́ni láti dàbàrú ìṣèjọba mọ́ òun lórí ẹ̀mọ́ yìí kú ń bẹ̀ àdàbà yìí wù yẹ́. Àdàbà rédíò la ó máa gbọ́, ìkànnì yìí ó la ó máa gbọ́, ìròyìn àsìkò kápolówó ọjà, àwọn ètò àtàtà tó lóyìn tó ládùn, kárọ̀ nílẹ̀ tí àṣà àdáyébá. Àdàbà rédíò la ó máa gbọ́. Àdàbà 88.9 FM Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ sì kó etí ìgbọ́ròyìn fúnròyìn lákọ̀tún ẹ kàn sí wa ní www.adaba889.fm tàbí kẹ́ ẹ ṣàkálẹ̀ Àdàbà FM app ní Google Play Store. Bákan náà lè lè bá wa dọ̀rẹ́ ní www.facebook.com/adabafm88.9. Àdàbà 889 FM láwà lójú òpó Instagram àtàlágbélébù Twitter wa. Àdàbà FM TV ńlá tagbò mọ́lẹ̀ sí lójú òpó YouTube. Bẹ́yìn bá wà níròyìn kan tẹ́ ẹ fẹ́ fi tó wa létí ẹ ti àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa ní newsroom@adaba889.fm. Abọ́ ìjòkì ìgbénu ṣàìròyìn ń tẹ̀ síwájú. Akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí George Akume ló ti ké sáwọn ọ̀dọ́ láti má ṣe fara wọn sílẹ̀ fáwọn olóṣèlú pé kí wọ́n máa lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ mọ̀dàlúrú. Akume fọ̀rọ̀ náà léde níjọba ìbílẹ̀ Kùnsíṣà nípínlẹ̀ Benue. Ó rọ àwọn ọ̀dọ́ láti máa béèrè àkóyawọ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe adarí fún wọn. Mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ pàtàkì tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ń sa gbogbo ipá rẹ̀ láti lè fáwọn ènìyàn
ní àǹfààní ìṣèjọba àwarawa rere àti láti lè mú káyé gbẹdẹmukẹ fáwọn ènìyàn lórílẹ̀‐èdè yìí. bó ti ṣe dòódì ká tó fìkara wọn kòkò gbìn gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Similaye Fubara ń ló ti jẹ́jẹ́ báyìí wípé òun ò ní fàyè sílẹ̀ fẹ́nikẹ́ni láti dàǹbarú ìṣèjọba mọ́ọ̀n lórí àti wípé òun ò ní jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó yẹpẹrẹ ìgbìyànjú òun láti máyé rọgbọ fáwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Rivers. Fubara fọ̀rọ̀ náà léde lákòókò ètò àpèjà àṣálẹ́ eléyìí tí wọ́n ṣe nílùú Port Harcourt láti fi sọrí ayẹyẹ ọdún tuntun tọdún 2025. ó jẹ́ kó di mímọ̀ fáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀hún wípé ìṣèjọba ọ̀hún gbójúmọ́ àwọn nǹkan eléyìí tí yóò mú kí àlàáfíà kó wà nípínlẹ̀ ọ̀hún. Gómìnà náà ṣàlàyé ipa pàtàkì eléyìí tí àwọn olóṣèlú àgbà jẹ̀sẹ́bì nípínlẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n kó bíi Peter Odili àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ tí wọ́n di ipò àṣẹ mú tí wọ́n ń kó láti lè ti òun lẹ́yìn fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Rivers. Fubara jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àfọwọ́sowọ́pọ̀ tí mẹ́rù dórí òun lò nílò látọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn nípínlẹ̀ ọ̀hún kí ìgbìyànjú òun kó lè ṣèso rẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NLC àti TUC ti ṣàfilédè èròǹgbà wọn láti ké sí ìjọba àpapọ̀ pé kó fi kún 70,000 owó oṣù tó kéré jùlọ láti lè rí sí ọ̀wọ́ngógó nǹkan lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ TUC Festus Osifo jẹ́ kó di mímọ̀ wípé owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ń ló ti kéré jọjọ sí ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́ngógó nǹkan lórílẹ̀‐èdè yìí tó sì yẹ kí ìjọba kó mójútó. Osifo ṣàlàyé ẹ̀ wípé kò yẹ kí ìjọba mọ́ dóde ọdún márùn-ún kí wọ́n tó ṣe àfikún owó oṣù tó kéré jùlọ bó ṣe jẹ́ pé bọ́wọ́n gógó bá ṣe ń gbẹnu sókè lórílẹ̀‐èdè ló yẹ kí ìjọba kó mọ́ fi kún owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́. Ó ṣàlàyé ẹ̀ wípé ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ TUC àti ẹgbẹ́ alámúlégbè rẹ̀ ó ní wọ́n ti jòkó fíkun lókun foríbarí lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún láti ké sí ìjọba. Ká tó mú àkójọpọ̀ ròyìn tòní wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó rẹ̀ tá ti mẹ́nubà lẹ́kùn sí. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti pè fún àfọwọ́sowọ́pọ̀ tó lọ́rìn láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ láti lè yanjú àwọn ìṣòro kọ̀ọ̀kan tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí. Lára ohun tó mẹ́nubà òun náà ni yíyọ̀ǹda àǹfààní fáwọn ìjọba ìbílẹ̀ láti máa náwó lásùnwọ̀n ara wọn lómìnira pẹ̀lú ìmúdúró owó ilẹ̀ yìí àtàwọn nǹkan míì tó rọ̀ mọ́. A sì ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìgbésẹ̀ yíyọ owó orí nínú owó tẹ́nìkan bá fi ń ṣọwọ́ sẹ́nìkejì. Nínú ìròyìn ńlá ti fi léde wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Similaye Fubara ló ti jẹ́jẹ́ wípé òun ò ní fàyè sílẹ̀ fẹ́nikẹ́ni láti dàǹbarú ìṣèjọba mú un lọ́wọ́ àti wípé òun ò ní jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tàbí níta ìpínlẹ̀ náà kó dàǹbarú ìgbésẹ̀ tó ń gbé láti lè máyé rọgbọ fáwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Rivers. Èyí ló pin àkójọpọ̀ orin wa tòní láti iléeṣẹ́ àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́. Ọlásùnkànmí Elújọba ń lólótú ròyìn Adégbóyèga Àlàní lórúkọ tèmi mú kí ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ àníjẹun tí ò tẹ́ wa lọ́rùn.